வாங்க வாங்க வந்தாச்சு. எனக்கு ஒரு நீங்க கேட்ட மாதிரி உங்களுக்காக. சரி, என்ன ஆடுறது? 22 தான் வச்சிருக்கேன். ஆன்லைன் கனெக்ட் பண்ணி விளையாடலான்னு பார்த்தா அதுவும் விளையாட முடியாது நம்மளால. ஆன்லைன் சேலஞ்சஸ்னு ஏதோ பண்றேன். டவுன்லோடிங். என்ன ஆடுறது சொல்லுங்க நீங்களே. டெஸ்ட் மேட்ச் மட்டும் தான் ஆட முடியும்னு நினைக்கிறேன். இந்தியாலாம் வேற யார் யாரும் இருப்பாங்க. இந்தியாவில் வச்சு விளையாட முடியாது, வாய்ப்பு கம்மி. பிக் பேஷ் லீக் இருக்கு, இந்தியன் டொமஸ்டிக். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இல்லை, ஐபிஎல்லாம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஆனால் இங்கிலாந்து வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா தான் விளையாட முடியும். இந்தியா கூட ஆட முடியாது எனக்கு தெரிஞ்சு. இந்தியா டீம்லாம் இல்லை. ஆஷிஸே ஆடுவோமா? ஆஸ்திரேலியா வச்சு ஆடுவோம். WIOG ஸ்குவாடு 2 ஹவர்ஸில் கிரிக்கெட்டில் என்னடா விளையாடுவேன்? அதான் எனக்கு தெரியும். நான் தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஐபிஎல் தான். ஐபிஎல் ஒன் டே வேணால் ஆடலாம். ஓடிஐ வேணா ஆடுவோம். வெஸ்ட் இண்டீஸா? ரேவன் கான் இங்கே. ரேவன் கான் வந்து அதில் இருக்காப்புல. நான் கிரிக்கெட் 22 வந்து எதுக்காக டவுன்லோட் பண்ணேன்னா, சரி ஆன்லைன் விளையாட முடியும், அவர் யார் யுவன் ப்ரோ கூட கனெக்ட் பண்ணி விளையாடலாம், நல்லா இருக்கும்னு நினச்சேன். பார்த்தா இதுலேயுமே வந்து மாற்றிட்டு இருக்காங்க. வெஸ்ட் இண்டீஸா? வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஓஜி ஸ்குவாடு. ஓகே, போடுவோம். வெஸ்ட் இண்டீஸ் வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா ஆடுவோம்ப்பா. ஒரு ஓடிஐ மேட்ச் முடிக்க முடியுமோ தெரியல. 1.5 மணி நேரத்தில் பார்ப்போம். ஓஜி ஸ்குவாட்னா யார் இருப்பாங்க தெரியலையே, போய் பார்க்க.
Brathwaite, Kieran Powell, போன இதுவும் ஓஜி ஸ்குவாடு. கேல் மேரிஸ், ஜாக்சன் ஹோல்டர். ஆமாம், இது ஓஜி ஸ்குவாடு தான். கொஞ்சம் சூரியனை நெருங்க முடியாது, நட்சத்திரத்தை எண்ண முடியாது, என் தலைவனை வெல்ல முடியாது. தலைவன் காலை பார்த்தாலே. சிம்ரன் எட்மயர், கிறிஸ் கெயில், அகில் உசைட், பிராடன் கிங், ஈவன் லூவிஸ், கீரன் போலாடு, நிக்லஸ் பூரான் எல்லாரையும் தூக்கி உள்ளே போட்டு ஒரு ஸ்குவாடை ரெடி பண்ணுவோம். ஓடிஐ மேட்ச் நாளைக்கு ரெடி பண்ணிடுறேன். கிரிக்கெட் 24 அதில் நம்ம ஐபிஎல் எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆடுவோம் ரெகுலராக. கெயில் அங்கே, கிறிஸ் கெயில். கேல் மேரிஸே ஓப்பன் ஆகலாம். சாய் ஓப் எடுத்துப்போம். ஆல்ரவுண்டர் இருக்கான். கீரன் போலார்ட், ஜேசன் ஹோல்டர், ரசல் எங்க, ஆண்ட்ரூ ரசல். பயங்கரமான ஸ்குவாடா இருக்கு. இவன் எப்படி முன்னாடி வந்தான்? கிறிஸ் கெயில், கேல் மேரிஸ், பிராத்வைட், நிக்லஸ் பூரான், சாய் ஓப்பு, ஜேசன் ஹெல்டர், அஜாரி ஜோசப், கேமர் ரோச், ஜேடன்ஸ் போலர் ஆவான். ஸோ இவனுக்கு பதிலாக ஹேடன். ப்ரோ நோட்டிஃபிகேஷனே வராது. பிராவோ எடுக்கணுமா? எடுத்துடலாம். யாருக்கு பதிலாக எடுக்கலாம்? அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பின்னர் எடுக்கணும். இருங்க, ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் எடுத்துக்கலாம். கிறிஸ் கெயில், கேல் மேரிஸ் எடுத்துடலாமா? பிராவோ வேணும்னா கேல் மேரிஸ் எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு பிராவோ தூக்கி உள்ள போடுங்க. அவ்வளோதான், இதுதான் ஸ்குவாடு. கிறிஸ் கெயில், இந்த பக்கம் பிராத்வைட்டு, நிக்கோலஸ் பூரான், சாய் ஓப், கீரன் போலார்ட், ஆண்ட்ரூ ரசல், ஜேசன் ஹோல்டர், ட்வைன் பிராவோ, அஜாரி ஜோசப், கேமர் ரோச். அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெர்மைன் பிளாக்வுட். யாருன்னே தெரியல அவன். அந்த ஸ்பின்னர் மட்டும் தெரியல. மற்றபடி ஸ்குவாடு வந்து வெறித்தனமான ஒரு ஸ்குவாடு. இந்த சைடு வந்து டேவிட் வார்னர், மார்க்கஸ் ஹாரிஸ், மேர்னஸ் லெபிஸ்டெயின். இது ஓடிஐ. இது டேவிட் வார்னர், ஆரன் பிரின்ஸ், ஸ்டீவ் ஸ்மித். இதுதான் வந்து அவங்களோட ஓடிஐ ஸ்குவாடு. அவ்வளோதான். நாங்கள் போவோமே. இந்த கிரீன் ஓகே.
40 overs ஆடலாம். ODI கூட வேணாம். ஹார்டஸ்ட்ல விளையாடுவோம். ஓகேவா? ஆஸ்திரேலியா வேண்டாம். எந்த கிரவுண்டு ஆகணும்? கேப்டன் பிராவோ. கேப்டன் வந்து பிராவோவா? அல்ஜாரி ஜோசப். என்னையா நம்ம எடுத்த ஸ்குவாடே காணோம். இதானே ஆக்சுவல் நம்ம எடுத்த ஸ்குவாடு. கரெக்டாக இருக்கு. அவ்வளோதான். இதுதான் பிராவோவா? ஆஸ்திரேலியா வேணாமா? ஸ்டேடியம் பெருசா இருக்கு. ஆஸ்திரேலியா வேண்டாம். ஸ்டேடியம் மாத்தவா? ஆமா, நேற்றுலாம் போகும். பவுண்டரி போகவே இல்லை. அது டெஸ்ட் மேட்ச்னால அப்படி. வெஸ்ட் இண்டீஸ்லேயே ஆடுவோம். ஜார்ஜ் டவுன். ஓகே, அவ்வளோதான். ரெடியா? ரசிலா கேப்டனா? கேப்டன் பிராவோவா ரசிலா? நோட்டிஃபிகேஷன் வரலையா? அனுப்ப மாட்டேன். அப்புறம் அவன் கேப்டன் பிராவோ தான் போட்டிருக்கேன். போதும், வாங்க போவோம். ஆட வருது இன்னும் ஒரு 1.5 மணி நேரம். டீம் செலெக்ஷன்லேயே மொத்தமாக போயிடும் போல. ரசில் எடுத்திருக்கேன். ரசில் பிளேயிங் ப்ரோ. ஜார்ஜ் டவுனில் நடக்க போத இந்த ஆட்டம். ஸ்டேடியமோட எங்கள் கூரையிலேருந்து எடுத்துட்டு வராங்க. இதாங்க ஓஜி ஸ்குவாடு. பயங்கரமான ஸ்குவாடு. கிறிஸ்கேல் செம்மையா இருக்கான். கேல்டு செம்மையா இருக்கு. Good morning, everyone. You join us for this 40-over match between West Indies and Australia. I'm Mike Atherton, and next to me in the commentary position is Mel Jones, Ali Mitchell, Ian Healy, and the one and only David Gower. Thanks, Athers. We're almost ready to get underway. So I've been taking a look at the conditions to see what the captains might decide at the toss. And you'll be looking at plenty of runs on this pitch. Not much fun for the bowlers. It's extremely overcast, but the radar indicates we should get in a full day. Thanks, David. Let's join them in the middle to find out who'll be fielding first. Hey, bravo, idhula nalla irukappa. Yesterday's won the toss and choose to bat. Easy decision for the captain to bat first. Everything points to a tough time for the bowlers. There should be plenty of runs to be had. So playing in hardest difficulty and legend. Here we go, first ball of the match. Nothing better than getting a game started and hearing the sound of leather on willow. This is everything. Well, they never really got in the right position for the drive for that one. A bit of a loose shot in my reckoning. Cricket 22 நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். Brilliant diving stop. Outside edge. Gale shakes their head. He was there to be hit, but couldn't make the most of it. Opening ball நல்லா swing ஆகும். கண்ணா அப்படினா edge ஆகும். ஒழுங்கா டைம் பண்ணலனா. A wonderful delivery to get the edge. You've got to keep hammering away at that spot time and again. அதனால தான் ஒரு slip வச்சிருக்காங்க. There'll be runs here. There'll be one run here for them. Cricket 22 ல பாருங்களேன் அந்த கீழ easy as you like with a single. ஸ்கோர் கார்டு எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும். They'll be keen to field bat on ball. The satisfaction வந்து வராது cricket 24 ல.
well taken in the இப்பதான் நான் slip. சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் என்னடா அது இல்ல ஒரு கேப்டன் வேற இருந்தான் என்ன ஷாட்னே தெரியல ஏசுலூடு ஃபர்ஸ்ட் பால் எடுத்து வைக்கிறாங்க Brath White just managed to clasp their hands around that one. Disappointment for the batter, joy for the bowler. Another wicket down, this one without scoring. Difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to set themselves up before facing their first ball. Good shot, it's found the gap. Really just seemed to have put that one into the slot with the first ball to the new batter. அந்த ஷாட் கரெக்ட்டா ஆடுனா நான் தெரியல கொஞ்சம் லெந்த் பால் நல்ல குட் லென்த்ல போட்டான் சாம ஷாட் the frame a little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. The ball was incoming on this pitch, and as we've seen already, it makes it very easy to score. That's wild. First wicket is Samiki. Just not timing it at all. It's poor play. Start the left arm is the new bowler from the press box end. Nati put polak vedidhaan gale vechi. Wow, that's missed a lot. Kaal kulle irakran first ball. The timing's off. These deliveries are there to be hit. Time for cool heads. Stick pudinginu poirukkom. Bayarama podraanga. It looked a pretty good delivery to be honest. Wide. Umpire though has given it as a wide. எவ்வளோ அடிப்போன்னு நினைக்கிறீங்க அதுதான் உங்களுக்கு அவன் Nice shot. After 40 overs எவ்வளோ என்னால் அடிக்க முடியும்ட்டு இப்போ கெஸ் பண்ணி போடுங்க யார் யார் ரேவனை எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்கன்னு பார்ப்போம் சரியான ஷாட் அங்கே பாருங்க வா 250 plus. That last ball isn't something you want to see a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. It mightn't get to the boundary, should at least get a couple. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful shot, and there was absolutely no point in chasing that. Finch, I don't think will be too happy with their bowler at the moment. Pinna full offside la fielder vechikittu leg side la potutirukkan. Pads that one. Bowler is confident on this one. Enakku novo adu clear out dhaan. Enna shot gale idu. An innings that promised much and really review vera kedaiyada. Pretty disappointing all round. A big opportunity. They've worked hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get big runs on the board. Beaten on the drive. A bit of frustration after that shot. Went after it, but just couldn't lay a bat on it. No ball draw. Wait. Get it through the field. A bit of a mix-up. They'll need to improve their communication. Really good over. Takes a wicket, keeps it tight. Somehow they've got to find the boundaries. Hazelwood from the university end. Another chance to bowl that one. Really can't have been wide by much though. Only a touch short and அவனுங்களும் அடிப்பாங்க கிரவுண்ட் ரொம்ப சின்ன கிரவுண்டா இருக்கு. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you just got to accept it and move on. Drives and misses everything. Not a great shot in the end. Practices the shot again. Just need to keep their head down now.
Hope will be frustrated with that shot. The ball was there to hit, but couldn't find the gap. That's a wild one. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. Poor play. Yep. Dives to make their ground. Did extremely well to make that. Six-a? Just about timed that perfectly. Straight through the line of the ball, right out of the middle of the bat. End of the over. 9 off it. West Indies are 2 for 23. Does very well to get quickly across to that one. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, pitching they on the now ground, know the areas they need to be hitting. Yeah, dismisses that for 4. A bit of West Indian flair to that. Fine placement and enough timing to get that ball away to the boundary. Rotate பண்ணுங்க அதான் நானும் ட்ரை பண்றேன். அது ட்ரை பண்ணும்போது தான் அவுட் ஆயிரணும். That's off the middle of the bat. Got their head right in line with the ball. A beautiful strike there down the ground. Rotate பண்ணனும். Don't need to do anything special. Line and length is the key. Couldn't have played that any better. Well, it was hammered away. Power play வரைக்கும் வந்தா எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்ண முடியுமோ பவுண்டரி ஸ்கோர் பண்ண முடியும். Tried for something a bit different the last ball. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. Yep. No. That would have been a very risky single. In the end, a good decision to stay put. அப்பாடி ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் ஒருவருக்கு ஆரஞ்சு கலர்ல வந்துருச்சு. நல்லா பாசிட்டிவ். Wide. Well, that's perhaps a little harsh. I felt it wasn't that wide. 2-3 boundaries போது ஒரு ஓவருக்கு. ஓகே. அவ்வளவுதான். எல்லா பாலும் ட்ரை பண்ண கூடாது பவுண்டரி. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Really playing all their shots that over, really expensive. Coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. ஆடவே முடியாது. நான் சொல்றது என்னது இதுல. And gone. Simple catch in the cordon. ஷாட் கூட போல ரொட்டேஷன் தான் போனா அதுக்கே அவுட் ஆயிட்டான். It's the sort of dismissal that sees the momentum swing back to the bowler. Gone, but not for many. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Nice timing, good batting, won't get to the boundary. A couple on offer here. Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Six அடிக்க முடியாது. Wait. கொஞ்சம் செட்டில் ஆதானா பிளேயர் கொஞ்சம் செட்டில் ஆனா தான் அடிக்க முடியும். படிச்சா catch தான் மாட்டோம். Brilliantly timed off the back foot and that's பிளேயருக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் அந்த கீழ ஒரு பார் காட்டுதுல கான்ஃபிடென்ட் பார் அது கிரீன் கலர்ல ஆனா தான் 6 அடிக்க முடியும். A boundary off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? ஆரஞ்சுல இருக்கு.
Misses out there on the short and wide one. Hit that hard, nailed it. A fantastic shot off the back foot, really well timed. Everyone just had to stand, watch and admire. Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. Great shot. At least one on offer. Well, for a brief moment, you thought there might be a bit of strife there. In the end, a good decision not to take on the field. Over. West Indies are 3 for 48. The right armour is coming on to bowl. In the press box. Huge shout. The bowler seems very confident with that one. Yeah. Thick edge. Nearly got through them, just got onto it in time. Enough that speed to pick up 4. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. The whole team goes up for that one. They feel pretty confident about this. Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. A little late on that. No runs scored. Hit right on the body. Misjudged it a bit, maybe. Seemed to get out of the way. That will have hurt. Hey! It's out. It's another wicket. It's the 4th now. Sometimes you've just got to accept that you couldn't do anything about the delivery. With the fall of that wicket, the new batter comes out to the crease. They're quick to take guard and face up. Misjudged that. Takes a hit on the body. They were wise to the run there. Excellent call. It was off the pad and they got through quickly. Hey Raven bro, vanakkam 5 off it. West Indies are 4 for 53. சாப்பிட்டாச்சா? அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தூக்கிலாம் ஆட முடியாது. பொறுமையா ஆடணும். Nicely off the mark. இந்த ஷாட் ஆடவே பயமா இருக்கு. Really good shot there. Eating. You can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Boundary off the last ball. What's to come off this delivery, I wonder? உள்ளதான் போடுவான்னு நினைக்கிறேன். Cummins with a superb delivery. Got them trying to drive, but messing everything up. Brilliant shot that. Found the gap with ease. Wasn't the worst ball you'll see, but it still raced to the rope. The ball incoming ball அடிக்கலாம். Outgoing ball அடிக்க முடியாது. The last one helped the scoring rate, making their intentions clear. Cummings எல்லாம் உரின்னு உரிக்கணும். Boundary. They're the sort of shots that you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrist to keep control and find the boundary. Bravis. ஆஸ்திரேலியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா போட்டுருக்கலாம். அட்டி போட்டு வெளுன்னு வெளுத்துக்கலாம். இப்போ வேற போயிட்டு இருக்குல்ல அவங்களுக்கு. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms.
கரெக்டா தான் அந்த ஷாட். This innings just cut short before it really flourished. It looked like it would be moving to a big yesterday match மஜாவா இருந்துச்சு. அப்படியே. With the fall of that wicket, we have a new batter at the crease. Russell will be looking to make a strong start to their innings. Big appeal. Hey. The shot ஆடவே இல்ல. அவனே ஒரு ஷாட். A trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a fail. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. Bravo, whose first task is getting themselves settled. Very slow look shot. Two balls, and they're on a roll now. Restart. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down. Really didn't get settled. Looked to be in trouble, sadly, for most of the night. A new batter always likes to feel bat on ball early on, as they bring a bit of energy to the crease. Not the ideal way of handling that ball. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. Just through the shot too early. Bravis 100 பாத்தீங்களா? ஒரு ஆஸ்திரேலியாவோட இல்ல, நான் ஐலஸ் தான் பார்த்தேன். ஃபுல் மேட்ச் பார்க்கல. அந்த நோ லுக் ஷாட் ஒன்னு அடிப்பான் பாருங்க, அது வெரியான். என்ன ஷார்ட் பால் போட்டுருக்கான். No run scored. என்ன ஸ்பின் ட்ராக்கா ஏதாச்சும்? ஹெல்மெட்லயே வாங்கி நிக்கிறேன். ஆமா ப்ரோ, அந்த மேட்ச் தான். Coming from that over for no runs. புரிஞ்சி புராண வச்சு 5 ஃபார் எடுக்க போறீங்க. கேட்சா? ஐயா, awesome shot. Rocked onto the back foot and has unleashed a powerful hook shot up and over. ரசலோட நாக்கு இருக்கு. என்னடா இது? WIக்கு வந்த சோதனை இல்ல, ஒன்னும் முடியல. மரணடி அடிச்சான் பிரேவிஸா. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket will come. ஐயோ, இந்த இது ஒரு That's a harsh call from the umpire. I've seen wider than that not called. அரங்கம் அதிரட்டுமே, விசில் பறக்கட்டுமே. Out. Ada pavi. Straightforward catch in the end. A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you expect from someone of this skill level. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, and will want to show everyone their strength. Very smart shot. Russell வச்சு ப்ளே பண்றீங்க. இது பழைசு இது. கிரிக்கெட் 22 நால பழைய வெர்ஷன் இது. It looked like a pretty good delivery, to be honest. Umpires given it as a wide. The black woodன்றவன் எனக்கு அவன் மேல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. அவன் கொஞ்சம் காப்பாத்துவான்னு நினைக்கிறேன். Couldn't have hit that any better. That was a textbook shot off the back foot. Plenty of confidence to gain from it. It just flies to the boundary. ஒரு 150 போட்டோம்னா ஓரளவுக்கு நல்ல டஃப் மேட்சா இருக்கும். You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. Waiting. Quick onto that in the infield. Raven Khan மாறி ஆடுங்க. Not a great delivery. கோனாலி கான். ரெண்டு மார்க் இருக்கு bro. இன்னும் 2 விக்கெட் இருக்கு. Misses everything. Cummins with a superb delivery. Got them coming forward, looking to drive, but can't manage to catch the edge. The end of a tidy over. Batting doesn't seem to be easy out there at the moment. Good pressure building. Redemption arc இருக்கு. There'll be one run. 9 overs 78 8.
முடியும் போது பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் முடியும் போது ஸ்கோர் மட்டும் பாருங்க அரங்கம திருட்டுமே Loud shout. Not out by ya. அடிச்சு பழக்கணும் ப்ரோ அதுக்கு bowling நல்லா போடணும் அப்பதான் 150 டஃப் பண்ண முடியும் நம்மள பத்தி தெரியல Great shot, but it's not going to beat the fielder. Hey, warra வேகமா அவுட் ஆயிருப்பான் It needed to be as well. Probably closer than they expected. நம்ம bowling பத்தி தெரியல ஓய்யோ போயிருந்தா சரியான ஷாட் வந்திருக்கும் மாட்டோம் கேமரா ராஜ் அடிப்பான் 6 அடிக்கக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவுட் ஆயிட்டாங்க clear outly இல்ல வேற ரிவ்யூ ஆப்ஷன் வேற இல்ல இருந்தாலும் அவுட் Another one goes off to the sheds. That's 9 down. Some good bowling finding this tail out. கூட வராது போல And it certainly feels like this is close to the finish. Wow, that's missed the lot. That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. இங்க OG ஸ்குவாட் என்னலையா அவனே ஓசைல குடுக்குறான் நினைக்கிறேன் as it goes down to the boundary. That'll go into the box. எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து ஒரு bowling pitch னு நினைக்கிறேன் எப்படியும் நம்ம ஒரு 5 ஃபார் எடுப்போம் ஒரு 100 ரன் அடிச்சனா போதும் டீசன்ட்டா ஜெயிச்சலாம் ஷாட் பால் குத்தி மூஞ்சிக்கே வருது பால் Blackwood got nothing on that as it goes over the rope. I don't think there was any bat on that as they come through for the single. Joseph ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ இல்ல இனிமேல் தான் சாப்பிடணும் Nicely played. A little bit short, not horribly short. Moves the feet well and the hands எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு இவன் மேல Finch, I don't think will be too happy with their bowler at the moment. And gone. That's a fantastic catch. எப்படி அடிச்சாலும் கேட்ச் தான் மாட்டுது Early wickets will be the key. It's a below par எவ்வளவு அடிக்கணும் 92 to win now. Gets away early, we could see a very simple run chase. This total is well below par, and the openers are going to be looking to close this out quickly. The bowlers are going to have to find someone to make up for the rest of the team's batting failures. The captain's going to change things around in the field. Da. Nice shot, runs possible.
இப்போ நம்பிக்கை போயிடுச்சு. Australia get underway easy as you like with a single. The team will be after a positive innings from this batter, a great opportunity to come in and put some runs on the board. Strong appeal. Tomorrow Coolie movie போறேன் சபூருதி அப்படியா? Got to keep hammering away at that spot time and again. They've picked the gap. Perfect timing. Well, a lovely shot. Really good timing. Out of the middle, and it raced to the boundary. Raghu bro, நீங்க book பண்ணியாச்சா? Don't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next ball right. Yes. Catch it off. Massive edge. Ada pavi. Catch out of 4 Nothing வர really wrong with the delivery. Night show தான் bro, night show தான் போறீங்களா? To get that one to the நான் boundary. எங்க நாளைக்கு போணும்னு நினைச்சேன். இந்த ஃபீல்டிங் கேமரா மாத்தணும். கேட்ச் அது. A good contest here at the moment. 4 off the last ball, and it'll be interesting to see how the bowler can respond. Solid defence, very compact. Tease, Right tease. over the Hi, top. bro. Nicely smothering the spin there. Thanks for joining. Where are you from? Well placed. Hey! Should get a single. எவ்வளவு மிஸ்ஃபீல்டரா பண்ணுவீங்க? That was a beautiful shot. Rocks onto the back foot, stabs the ball away. 5 ஓவர்ல மேட்ச் Fielders had முடிச்சிருவாங்க no போல. chance. வாடா வாடா வாடா. 13 runs added there. Australia are none for 13. We've seen good control and spin from this bowler. Looking forward to seeing what they can do here. டேய் என்னடா? Sounded good the moment it hit the bat. அப்படி நிக்கறானீங்க எல்லாரும். Bro நீங்க யார் ஃபேன்? கிரிக்கெட்ல கேக்குறீங்களா? என் ஃப்ரெண்ட் புக் பண்ணிட்டாங்க bro சொல்லாம அதான் போறான். அப்படியா? சூப்பர். நமக்கு எங்க கிடைக்கவே மாட்டேங்குது. Simple. Line and length around about off stump and that'll force the mistake. கிரிக்கெட்ல கேக்குறீங்களா? A little flick of the wrist to get it round the corner for an easy run. Good shot. It's found the gap. Comfortable single if they take it. Turning down runs that are safe isn't intelligent play in my book. They should be காமெடிலாம் நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 5வது படிக்கும் போதே அழிச்சிருச்சுன்னு நினைச்சோம். ஆனா இன்னும் உயிரோட இதா இருக்கு. Huge appeal. நாங்க 5வது படிக்கும் போதே இந்த காமெடி எல்லாம் அழிஞ்சிருச்சுன்னு நினைச்சோம். பரவாயில்ல இன்னும் அலைவுல தான் இருக்கு. There'll be runs here. என்ன கிரிக்கெட்ல கேக்குறீங்களா? Got forward well and was able to drive. கிரிக்கெட்ல always தல ஃபேன் தான். Good running. தல ஃபேன். நீங்களா? Collects that one, simple as you like, inside the ring. Not a great delivery, got it full and lucky not to be hit to the boundary. 6 runs added there. Australia are none for 19. It was a nice looking shot. Next South Africa versus Australia போட்டுறலாம். Find the gap. அதுல ரிவெஞ்ச் கொடுப்போம் உங்களுக்கு. Catch it. It's not the best approach. It'll just annoy the umpire. Catch டா. Catch இல்லையானா அது. ஏய் இவரு பயங்கரமா மிஸ்ஃபீல்ட் பண்றானுங்க. வெஸ்ட் இண்டீஸ் T20யா போடுவோம். பிரேவிஸ் இருப்பானா தெரியல. ஆஸ்திரேலியா வின்னா. ஆமா அது ஊருக்கே தெரிஞ்சதுதான். Good running. It needed to be as well. well. பாருங்க தலவோட லேட்டஸ்ட் பிக்கோட டிபி வச்சிருக்கேன். அப்படியா? தலைவா யாரன் கட்டனமே. Good piece of fielding to stop some runs. Warner will be frustrated with that shot. The ball was there to hit, but couldn't find the gap. Ease through the field. There'll be runs here. பெரிய பிரேவிஸ் போடுங்க. பெரிய பிரேவிஸ் இருப்பாரான்னு தெரியல. இருந்தாருன்னா நல்லா இருக்கும். அவர் வச்சு ஒரு ஷோ காட்டலாம்.
Didn't hit that well, very late in playing the Oh, shot. you're a kutti ABD or a period. Australia are none for 23. Okay, sir. Bat and pad. Not out. Could it be? Dingo village vinyani. Dingo village vinyani was. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot. Couldn't find a gap. Sikara mudingada. Timed it nicely. They'll look for a couple, you'd think. Easy chase pola. Bro, ninge endha oru Chennai dhaan. A couple on offer here. Can't get that outside the ring field. நிறைய மிஸ்ஃபில் பண்ணிட்டானே. இல்லாட்டி இது கொஞ்சம் couldn't make the most of it. டஃப்பான சேஸா மாத்தி இருக்கலாம் நம்ம. Catch it Great shot. At least one on offer. அட போங்கடா. இன்னும் அடிக்க மாட்டறாங்க. End of the over, a good one in terms of keeping the batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. Gale from the press box end. Perfect technique and placement. Quick to get onto that sweep. Beautifully struck for 4. They shouldn't get too discouraged with that last ball. The first step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually come. Strokes it languidly away to the fence. A lovely shot. Nearly got through them. Just got onto it in time with enough bat speed to pick up 4. Right on. Finds the fielder with that shot. என்னைய நம்பி ஒரு ஆளு 250 அடிப்பாருன்னு சொன்னாரு. அவரை நினைச்சாதான் ரொம்ப பாவமா 250 கூட கிடையாது, 250 பிளஸ். நானே என்னை நம்ப மாட்டேன். சூப்பர்ரா, சீக்கிரமா முடிங்க மேட்ச். அதுக்காக இங்க ஒரு ஓவர் த்ரோ. That was a very foolish throw. No chance for run out, and it's just flown to the boundary. புரிஞ்சு போச்சுடா, நீங்க சீக்கிரமா வீட்டுக்கு போகணும்னு தான் டீல் பண்றீங்க. Something you'd want to see a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. Well, another chance to bowl that one. Really can't have been wide by much though. கமெண்ட்ரியில போட்டு சாவடிக்கிறேன். கேட்ச்டா. Loud appeal. அம்மா யார் அது? கையை தூக்கினது யாரா? அது கை. No interest in that one from the batter. Blackwood will be wanting to hone in on a better line and length to make them play next time. Drives and misses everything. Didn't hit that well. Very late playing that shot. Straight to the ball fielder. இப்பதான் வந்து ஸ்ட்ரீம் எவ்வளவு நேரம் ப்ரோ இருக்கும்? It was there to hit. ஸ்ட்ரீமா Couldn't make the most of it. maximum 10:30. ஏன் என்னாச்சு? அல்ல இவன் இறங்க நம்ம இந்த டைம்ல பார்த்து இவன் மெய்டன் ஓவர்லாம் போடுவான் போல. Beaten on the drive. Just threw the shot too early. மெய்டன் ஓவருங்க இந்த மேட்ச்ல உயிருக்கு. கூலி எப்போ ப்ரோ போறீங்க? கூலி வந்து சண்டே. Beautiful bowling that just starts to 92 டார்கெட். ஆமா, டக்கு டக்குன்னு விக்கெட் குத்துட்டேன். அதுல பாத்தீங்களா? இவனுங்க மறுபடியும் மிஸ்ஃபீல்ட் பண்றாங்க ப்ரோ. டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ. Exquisitely down the front. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டீங்க. Could have been worth more.
Really good shot there. That went all the way up toward the grandstand for bro, four. check your IG, Instagram, DM. Bro, Audio 2 again first layer in the Abama. Uncharted 2 and 3 porren. Story games. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder after the boundary. Story games konjam break eduthu poduvom. Story follow panna mudla erma maade pakkathula thana iruken. Kaikku vera catch vidran parunga. A little bit of confusion out in the middle, but they've got back quickly. No harm done. Both batters survive. Irungada. That's 4. No one at third man to stop it. Third man la yarume illa. Solid partnership, 50 so far. Now it's time to really build a big score. That's the 50 partnership between these two, gaining some momentum nicely for the team. Oh, that's a great ball. Gale with a superb delivery. Got them trying to drive, but messing everything up. Bro. Doesn't beat the infield. Absolutely nailed it. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was absolutely no point in chasing that. Hi bro, Nikki in Tamil official. Valad and Nikki Tamil official. Hi bro. Thanks for joining. Where are you from? Right on. Just threw the shot too early. Vanakkam vaanga. Oh, catch it. Edge. Amazing delivery. Just can't seem to get the ball right. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. It was just a little bit too full, and it was beautifully timed. Getting nicely settled. We've been really happy with that last shot. Catch! Couldn't get it through the field. Didn't hit that well. Very late playing that shot. Already match over. In that over. Australia are none for 59. Hey, catch Rani! அடுத்த மேட்ச் சவுத் ஆப்பிரிக்கா போட்டு பிரிக்கிறோம். Very late on the shot. இவனுங்களா ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறோம் guys. Full and wide, left alone through to the keeper. Unable to get the scoreboard moving. Yes. Middle that one. Great timing. Boundary. சீக்கிரம் அடிச்சு மேட்ச் ஆர முடிக்கறானா அதையும் பண்ண மாட்டறீங்க. The last one helped the scoring rate, making their intentions clear. என்ன இன்டென்ஷன் கிளியர்? சீக்கிரமா எனக்கு மேட்ச் முடிக்கணும். No runs scored. Oh, 4 runs added in the over. Australia are none for 63. Got all of it and for 6. ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம். Massive shot, middled and it flew over the boundary. Brilliant stuff. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Big appeal. அது இது பேட் ஃபர்ஸ்ட் பேட்னு நினைக்கிறேன். Quick onto that in the infield. Very full, spray the ball a bit, but they're content leaving it alone. Catch it, draw.
A little late on that, no run scored. Yes. Great timing, right off the meat of the bat. Top class innings, been playing very nicely out there, and that brings up the half century. Got right in behind it. Negated the spin well. First match நம்ம எப்பவுமே சாவி விட்டுறோம். அடுத்த மேட்ச் வந்து சம்பவம் இருக்கு. Thick edge. Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery. அப்பவே சொன்னாங்க யாரோ ஆஸ்திரேலியா வைக்க வேண்டாம். Exquisite. It was in the gap, pretty much all the way along the ground to the boundary rope. Off to a good start now. கேட்ச் பிடிங்கடானா அதையும் பிடிக்க மாட்டறாங்க. No interest in that one from the batter. Gale will be wanting to hone in on a better line and length to make them play next time. End of the over. 4 runs coming from it. Australia are none for 79. Obviously didn't like the look of that one and just ignored it. First match வச்சு நம்மள ஜட்ஜ் பண்றாதீங்க. இது வந்து சும்மா. First match எப்பவுமே நம்ம சாமிக்கு விட்டுருவோம். Bowler seems very confident with that one. அடுத்த match இருக்கு உங்களுக்கு. சவுத் ஆப்பிரிக்கா வச்சு பிரிப்பிரியும் பிரிக்கிறோம். There'll be 1 run here for them. That was a solid shot. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably deserved more from it. Yes. Not a great delivery. Got it full and lucky not to be hit to the boundary. There's a run here, surely. Finch seems intent on farming the strike. Deciding against taking the easy run. Surely it's worth ticking the score over. An economical over comes to an end. You get the feeling these openers might be finding their feet. That's going a long way. What a shot that is. That ball has been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward on the front foot is ridiculous. It's getting to where this is becoming a problem. No. It's obvious it isn't out, but they appeal anyway. எஸ்டி வந்த சோதரி பார்த்தீங்களா? என்ன மாதிரி கடப்பார டீமுக்கு சோக்கர் டீமா ஆகிடுச்சு. நான் ஒழுங்கா விளாட்ல. அதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் எப்பயுமே சாமிக்கு விட்டுருவோம். டேய் ஸ்டோக்லாம் வைக்கிறாங்க இவனுங்க. Good running. It needed to be as well. Al Kogan, old Raven, Al Kogan. That's right off the meat of the bat. Very well popping old Raven. Dum biryani da. A brilliant batting effort gets them home easily in the end. A fabulous all-round performance in what has been. பூரா பயணம்லாம் கேட்கலாம் இருக்கீங்க. சவுத் ஆப்பிரிக்கா எங்க? ரிவெஞ்ச் போர்டு ஆன். சவுத் ஆப்பிரிக்கா கிரிக்கெட் வாங்கடா.
மொட்டையை போட்டிருக்காங்க இவங்க. T20 தானே கேட்டிங்க? அது நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். 2 டே 3 டே T20 இருக்கு. ஈவினிங்கில் ஆடுவோம். கிரவுண்டு வந்துட்டு ஐயோ இந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் வேணாம்ப்பா. இந்தியா கிரவுண்டில் ஆடுவோம். கிரவுண்டே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. எல்லாம் ஓகே, அந்த பேண்டு மட்டும் எல்லாம் ஓகே, பட் அந்த பேண்டு மட்டும் வேண்டாம். ஓகே, போத்தில் ஆடும் வாங்கடா. இல்லைங்க, டிவிலியர்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். 22ல் இருக்க மாட்டான், வாய்ப்பு இல்லை. இல்லை, எவனோ இருக்கான், எவனே தெரியல. யாரா நீங்களாம்? எப்போ சவுத் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு ஆடிக்கிறீங்க நீங்களாம்? எங்கள் டீகாக் மட்டும்தான் தெரியுது. கண்டிப்பாக இந்த டீம் வச்சு ஆடணுமா ப்ரோ? இது எதுவும் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பி டீம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இது அவனுங்க லோக்கலில் ஆடுவாங்கள்ல சவுத் ஆஃப்ரிக்கா, அந்த டீம் நினைக்கிறேன். ஃபின்னாலன், டெவன் கான்வே இவனுங்க பரவாயில்லையே. நியூசிலாந்து வச்சு ஆடிப்போம். அப்போ ஆஸ்திரேலியா கூட வேண்டாம். அதான் போட்டு புரட்டிடுவானுங்க, வேண்டாம். இது ஆண்டா, இந்த டீம் ஆடுவோம். நியூசிலாந்து டீம் தலைவன் இருக்கான். இந்த டீம் நல்லாயிருக்கும். ராச்சின் மட்டும் எடுத்துக்கலாம், ஸ்பின் போட வேணும். ஜெமினிசம்லாம் ஆனால் தூக்கி போடுது. மார்க் சாப்மேன் தேவையில்ல. டீம் ஷேர் ஆடுவான். அவ்வளோதான். இப்போ வாங்கடா ஆஸ்திரேலியாஸ். வான்ஸ் கங்காரு பிரியாணி. அப்போது ஆஸ்திரேலியா கூட வேண்டாம். இல்லை இந்த வாட்டி அடி தான். T20 இல்லை, போத்தில் ஆடும். வாங்கடா. ஐயோ, சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா. சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வந்து வேறு ஏதோ டீம் இருக்குது, கவுண்டி டீம். ஆஹா போத்து, இங்கே பாருங்க ஸ்டேடியம் பயங்கரமாக இருக்குது. சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வந்து வேறு ஏதோ ஒரு
டீம் ப்ரோ அதில் யாருமே இல்லை, டிகாக் மட்டும்தான் இருக்கான். அது வேலைக்கு ஆகாதுல்ல. Good evening, everyone, and welcome to Perth Stadium. You join us for this T20 match between Australia and New Zealand. I'm Mike Atherton, and alongside me today is Mel Jones, Ali Mitchell, Ian Healy, and the irrepressible David Gower. Well, others, thanks to that warm introduction, I, for one, am looking forward to the day's play. I've been down pitch side to look at the conditions, and it's a very batter-friendly pitch. There's not going to be much for the bowlers. Okay. Beautiful clear conditions and not a chance of rain. Nice information there from David Gower. Going down to the middle now. The captains are ready for the toss. இன்னைக்கு இந்த கிவிஸா இல்ல அந்த கக்காரோவா பார்த்தலாம். நியூசிலாந்து won the toss and choose to bat. New Zealand choose to bat first. Not a surprise to anyone, T20 I think. Certainly a good toss to win. Now it's up to the openers to prove the captain right. ரேவனால எவ்வளவு அடிக்க முடியும் T20 மேட்ச்? 120 பால்ஸ் இருக்கு. அகைன்ஸ்ட் யாரு? ஏசிலூட், டார்க்கு, ஜாம்பா, பேட் கமின்ஸ், இவங்களுக்கு அகைன்ஸ்டா ஹார்டஸ்ட் டிஃபிகல்ட்டியில் என்னால் எவ்வளோ அடிக்க முடியும் சொல்லுங்க. வெஸ்ட் இண்டீஸ் vs பாகிஸ்தான் பாத்தீங்களா? இல்ல signals that we're ready to go. First ball of the innings about to be bowled. மொரட்டடி தான் இந்த வாட்டி. வாங்க. Misses everything. Just need to Pakistan 92 all out. அப்படியா? பரவாயில்லை. These deliveries are there to be hit. Time for cool heads. Wow, that's missed the lot. A bit of frustration after ஏசுலூட் பையன் இருக்கான்ல, அவன் பால் மட்டும் தான் கொஞ்சம் நமக்கு. மத்தபடி வேற யாருன்னா போட்டாங்கன்னா அடி போட்டு பழக்க வேண்டியதுதான். Drives and misses everything. Tried to get the drive away, timed it poorly. கொஞ்சம் பொறுமையாவே ஆடுவோமா? 3 பால் சுத்திட்டோம். ஆஹா, நல்ல ஒரு அவுட் சைடு எட்ஜி பவுண்டரி கிடைச்சு. வெஸ்ட் இண்டீஸ் 294 50 ஓவர்ல அடிச்சாங்க. பாகிஸ்தான் 92 கால் அவுட். Line and length, a roundabout off stump. Main team. That'll force the mistake. Yep. Huge edge. Hey. Good running. நல்ல வேளை டைரக்ட் ஹிட் ஜம்பா அதோ வரேன். Closer than they expected. A big opportunity. They've worked hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get big runs on the board. என்னடா ஷாட் இது? Huge shot. The bowler seems very confident with that. என்னடா ஷாட் இது? இதுக்கு எதுக்கு இது சேலஞ்ச் வேற? கிளியரா தெரியுது பேட்ல. அவனே நடந்து போயிட்டான். இந்த பாருங்க. ஹெல்மெட்டோ. It's the sort of dismissal that sees the momentum swing back to the bowler. Gone, but not for many. Williamson won't have the pressure of facing up just yet. The nerves will be rattling a bit while they're at the non-striker's end. Stark, the left-arm fast bowler, is coming into the attack from the northern end. Beaten on the drive. That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. பயங்கரமா போடுறீங்க bro. Collects that one, simple as you like, inside the ring. That was a T20 வேற கான்வே ஏபி டிவிலியர்ஸ் ஷாட் வச்சா. ஏடா ஷாட் இது? அச்சா ஏபி டிவிலியர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி கூட என்ன ட்ரை பண்ணா பரவாயில்லை. ஷாட் தெளியோ. Just can't seem to get the ball away. That's the third dot. அவள்டா இதுக்கப்புறம் வேலைக்கு ஆகாது. களத்தில் இறங்கி அடிக்க வேண்டியது தான். ஒரு வைட் டெலிவரி. Well, another chance to bowl that one. Really can't have been wide by much though. நல்லா ப்ரெஷர் போடுறீங்க. இவன் இங்கேருந்து வேற வரானா ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது எங்கே போட போறான்னு. Just a little bit wide. Well picked up. And let the ball do all the work really, just to nudge it down towards third.
Doesn't bother with the bat, just pad. Confident appeal. Could it be? Clear out. Well, they lose the second wicket. It's a long way back to the sheds. And you can tell they're not happy with that dismissal. Coming to the wicket, running camera off பண்ணுங்க early and expand as they get settled. Yep. Chance to run two. What's the level batting going? Just nice to get settled, start to get your first runs. End of a really good over, taking a wicket and really slowing down the scoring rate. They've picked the gap. Perfect timing. கண்டிப்பா பவுண்டரில கிடைக்காது ரொம்ப பெரிய பவுண்டரி. The moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Don't need to do anything special. Line and length is the key. Yep. Nicely played. Perfect timing. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. Below for batting performance. Below for. Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. Just need to settle down. The timing's all off. These deliveries are there to be hit. Just got to keep a cool head. Yep. Outside edge la thirupi varum boundary. Super back-to-back boundaries. Tried for something a bit different the last ball. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. Couldn't have played that shot better. of the day. Yep. Boundary poidu. So easy. Lucky boundary. Gets onto the front foot and eases through the ball. The shot varga. Virat Kohli oda favorite flick shot. The last one helped the scoring rate, making their intentions clear. Hazelwood with a superb delivery. Got them trying to drive, messing everything up. Hazelwood ends what has been a tidy over. Just needed to top it off with a wicket. Yep. Picks the gap perfectly. அடிச்சா ஒரு 200 அடிச்சோனா சரியான மேட்சா இருக்கும். இந்த பைப்புல என்ன பண்ணுவான் டக்குன்னு அடிக்கிறோன்ட்டு உள்ள போட்டுருவான். They'll get at least one. There'll be one run here for them. Got forward well and was able to drive. கப்டில் அந்த நாள் ஞாபகம். நல்ல பையன் நல்லவன் ப்ரோ அவன் நல்ல பிளேயர் அந்த ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட்டுக்காக அவனை chance huge nick but no one to catch it. Nothing really wrong with the delivery. Got on அதுக்கே அப்படினா to get that one to the boundary. அவனுங்க ஃபைனல்ல வேர்ல்ட் கப் போடுவாங்களே அதுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க கப்திலோட த்ரோ அது வர ஒரு இன்டர்வியூல வந்து கேட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து டைம் டிராவல் பண்ணி ஏதாவது ஒரு மூமெண்ட்டை நீங்க உங்க லைஃப்ல மாத்தணும்னு நினைச்சீங்கன்னா எதுன்ட்டு அப்போ வந்து சொல்லியிருப்பான் வேர்ல்ட் கப்ல instead of a keeper end I will throw bowling end gorgeous looking drive could have been worth more. அதெல்லாம் பயங்கரமான நைட்மேரா இருந்திருக்கும் அவனுக்குலாம் பாவம். Really good shot there. Good return there, back from the deep. ஐயோ ஏன்டா இந்த ஷாட் ஆடுறீங்க? ஆமா ஃபைனல்ல மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. இங்கிலாந்து பவுண்டரி டிஃபரண்ட்ல வின் பண்ணாங்க அன்ஃபேரா. ஆமா ஆமா பென்ச் பேட்ல பட்டு போடுமே அதுதான் அவன் தான் த்ரோ அடிப்பான்.
Nicked it. திருப்பி ஒரு அவுட் சைடு எட்ஜ் அதான் அவனோட பேட்ல பட்டு தான் போய்டும். சரி அவன் தான் த்ரோ அடிப்பான். A wonderful delivery to get the edge. You've got to keep hammering away at that spot time and again. Yep. Super piece of timing. You can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all the way. Consecutive boundaries in this over. And the boundary கூட அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. To slow this battle. ஆனா வந்து பவுண்டரி வித்தியாசத்துல அது வந்து good batting, get an opportunity. அத பயங்கர கான்ட்ரோவர்சி ஆயிச்சு. Take it. சூப்பர் டிராகி அதான் அதேதான். ஓ கமிங் சீதா ஃபர்ஸ்ட் ஓவரா? Great shot. This batter really is the key now, picking up the boundaries when they need them, just the sort of thing the team needs. Finch, I don't think they're too happy with their bowler at the moment. Guptill shakes their head. He was there to be hit, but couldn't make the most of it. யாரு? ஏய் போ வரேன். வரங்கறேன். Oh yo. Just threw the shot too early. Questions will begin to be asked. Should the captain make a change? Big over that one. Too many loose deliveries. The right armour is coming into the attack from the northern end. That's a wild one. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. Poor play. The slower ball just missed the bat and the stumps. 2-2 series try ஆகிடுச்சு. இந்தியா vs இங்கிலாந்து டெஸ்ட் மேட்ச் சீரிஸ் வேற லெவல்ல போச்சு பாத்தீங்களா? பார்த்தேன். Well timed, but there's a fielder out there. Just a touch short. Cricket 24 ல இந்த ஷாட் ஆட முடியாது இந்த மாதிரி. Away to the boundary. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Bowler is confident on this one. Not out ra. Stoinix ஏதோ மாட்டிட்டு இருக்கான். Late ஆடிட்டான். சிராஜ் பிரசித் bowling at day 5. சிராஜ் தான் வெரி பயங்கரமா பம்ப் அப். 2 for 53. அல்ல பவர் பிளே முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Moved outside the circle. Bit of a wild delivery. I'd have been calling that wise, but well, the umpire didn't agree with me. Umpire didn't agree with me. Goes up and over for 6. That's the positive. Fast 6. Seriana GSP Siraj on starts. Partnership. These two are looking strong, and it's going to take something special to break it up. Solid partnership, 50 so far. Now it's time to really build a big score. Cummins with a superb delivery. Got them trying to drive, but messing everything up. Yep, there'll be runs here. Nalla just miss it. Well, it's a case of blink and you miss it with this innings. In the series la 120 overs bowl ஆமாமா சிராஜ் 120 overs bowl பண்ணிருக்கான் சொன்னாங்க.
நல்லா விளையாடிட்டு இருக்க போது தான் இந்த ஷார்ட் பால் போட்டு எடுக்கிறோம். And gone. Brilliant catch. So that's the third wicket down. Not a happy person walking off the field. There's a real feeling of disappointment. With the fall of that wicket, we have a new batter at the crease. Phillips will be looking to make a strong start to their innings. இந்த ஷாட் தான் Hit ஆடணும் that hard, nailed it. It was in the air for a long time, but 4 bounced just inside the ப்ரோ ஆட கடவுளே ends and a wicket coming from it. இப்பதான் நல்லா போயிட்டு இருக்குன்னு நினைச்சீங்களா? நிறைய இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நிறைய லக்கி பவுண்டரி கிடைச்சாலும் அதுக்கப்புறம் கேப்டிலோட ஆட்டம் வெறியாட்டம் காய்ஸ் மாட்டாங்க இவன். ஐயோ ஊருக்கு ஒரு கேடு வர மாட்டேங்குது. போடுறா ஜாம்பாவா. அச்சுஜோ எல்லாமே ஐடியில் ஆனால் அவுட்டு. நல்ல பார்ட்னர்ஷிப் போச்சு. Another one gone. அடிச்சு ஷாட் 6 நினைச்சேன். Trouble if there was another to fall quickly. We've seen some very good bowling. Lots of pressure coming into bat. We'll have to wait though to face their first ball. Cuts that off well in the infield. Well, for a brief moment you thought there might be a bit of strife there. In the end, a good decision not to take on the field. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. Catch it. Edged. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. The shot. Over. New Zealand are 4 for 68. Pandora இருக்கா? அடிக்கணுமே. Massive edge. Misses everyone and racing away. விக்கெட் தூண பாத்தீங்களா? ஷார்ட் பால் போடுறான். A boundary off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? நான் எப்படா அதெல்லாம் சொன்னேன்? Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Good piece of fielding to stop some runs. They're fast between the wickets. Good fielding keeps it close though. Off the body and they scamper through for a run. கப்தில் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரன்னே வரல. Not a very smart shot. Got nothing onto it in the end. லாஸ்ட் பால் ஷார்ட் பாலா இல்ல உள்ள போடுவானே? A reckless heave. This batter is usually a bit more elegant in their stroke play than this. Poor batting. Cummins doing really well to keep the pressure on these two. Another good over of bowling. The whole team goes up for that one. Clear. They feel pretty confident about this. Starting to get really interesting now. That's the 5th wicket and a very frustrated person is heading back to the pavilion. This should be close. Nice running between the wickets. Clipping the pads, not the bat though.
I'd say it was the right shot to choose, but it was just timed badly. Just couldn't get the drive away. That was a slower delivery, played too early, and it went straight through to the keeper. Yes. Quick onto that in the infield. Well, they never really got in the right position for the drive for that one. A bit of a loose shot in my reckoning. That's the over. New Zealand are 5 for 78. Marsh, the pace bowler, coming into the attack. Nicked it, but that's going all the way. Didn't time it at all, but managed to get it away to the boundary. Boundary off the last ball. What's to come off this delivery, I wonder? Can't get that outside the ring field. And with that, they're off the mark. Big appeal. ஒரு 15 ஓவர்ஸ்க்கு அப்புறம் அடிப்போம் ஷாட்ஸ். ஏன்னா இப்போ விக்கெட் விழுந்தா யாருமே இல்லை அடிக்க. Wow, that's missed the lot. Well, that would have been a very risky run. The right call was made in the end. Marsh has had a pretty good over. Just needed a bit more luck to find a wicket. Just need to settle down. The timing is off. These deliveries are there to be hit, but it's a time for cool heads. Misses everything. Timing just a little early on that occasion. Not a great shot in the end. Practices the shot again. Just need to keep their head down now. Loud shout. Yep. Timed it nicely. They'll look for a couple, you'd think. Boundary poide. Full and good night. Just lent on that. Didn't have to do much. And got 4. Right off the middle of the bat. That's a brilliantly aggressive shot. Gets on the front foot and it's flown over the boundary. End of the over. New Zealand are 5 for 96. Very good shot. இவனெல்லாம் அடிக்கிற அடியில் இவனுக்கெல்லாம் ஓவரே கொடுக்குறாங்க. Ease through the field. There'll be runs here. Well, they were moving quick between the wickets. I thought for a moment they were going to go again. In the end, I reckon that would have been just too risky. இவனை பழக்கணும் bro. Onto the front foot. Super shot. Should be 4. 170 plus Poguma. Read the length early to get onto the front foot. And that raced away for 4. After 15 overs அடிதான். Last 5 overs. They shouldn't get too discouraged with that last ball. 170. First step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually come.
No trouble at all to punch it away to the boundary for 4. A poor delivery. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you just got to accept it and move on. Finds the edge. Now then, was there a feint edge? Fantastic catch by the keeper, diving away. They will receive now the warmest of receptions from this crowd for a supreme display of batting. New batter comes to the crease. Never an easy time to come in after the fall of a wicket. Drives and misses everything. A bit of frustration after that shot went after it, but just couldn't lay a bat on it. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Super shot. They got it well away square. Boundary in the field to cut it off. Marsh giving away too much weight. A brilliant over for the batting side. Not so for the bowlers. Start, the left armour is coming on to bowl from the northern end. Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. Strong appeal. Bro. A trudge back to the pavilion. A disappointing display. For someone with such batting skills, this goes down as a fail. With that wicket, the new batter will mark their guard. They just need to rotate the strike early on as they get settled. That ball was just an invitation that was accepted by return of post. Stark will be disappointed with that delivery. Had to pull off the big dive to save some certain runs. Did it very well, did the keeper. Beaten on the drive. That's wild. Satisfied. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. I don't think there was any bat on that as they come through for the single. 6 runs added there. New Zealand are 7 for 160. That looks like an attempt to drive that one away, but poor timing and missed everything. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the wicketkeeper. No more short balls this over. Just threw the shot too early. Saudi அடிப்பானே 6 லாம். That has gone very, very high. Might be safe. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. It was the right shot in the end, but didn't get the timing right to get it away. Hey. Well placed. Should get a single. There'll be 1 run here for them. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. Some well-targeted bowling in that over. Certainly something to build on. It looked a pretty good delivery, to be honest. Umpire, though, has given it as a wide. Wide தான்டா கொடுப்பாங்க அது. Wide தான். A little late on that, no run scored. ஏய் பிசாசுங்களே வெளிய போ.
Poor shot. Really low. சரி ஓகே நிப்பாட்டிக்கலாம் இன்னைக்கு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு ஓகே கைஸ் இங்கே பிசாசுங்க சொல்ல தாங்கலை கண்டினியூ டுமாரோ ஏய் இரு என்னடி அறிவு இருக்காடி உங்களுக்குலாம் லைவ்ல இருக்கேன் 4 பேரோ 400 பேரோ கொஞ்சம் வீட்டில் டிஸ்டர்பன்ஸ் ப்ரோ நாளைக்கு வெயிட் பண்ணுவோம் சரி இதுங்க தொல்லை தாங்க முடியல ஃபேமிலி அட்டென்ஷன் டைம் பை பை மூடி போய் தின்றா கை வச்சுக்கணும் சொல்லு